Andarki Namaskaram, welcome to my channel. For the first time, the biggest sneaker unboxing ever in my channel. నా ఛానల్లోనే కాదు తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నైకీ. నైకీ డంక్స్ 40th anniversary స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇది. పాండా డంక్స్. ఇలాంటి కలర్వేలో ఎప్పుడు పాండా డంక్ రాలేదు. Purple and olive green color అనమాట, లైట్ ఆలివ్ గ్రీన్, కంప్లీట్లీ స్వేడ్, బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇలా హెయిరీ స్వేడ్ వస్తుంది కదా అలా. అండ్ లేజర్స్ కూడా కంప్లీట్గా డిఫరెంట్. ఈ 40th anniversary పాండా డంక్ కలెక్షన్లో ఒక సెట్ ఉంది, దానిలో కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. బ్లూ, బ్రౌన్, రెడ్ అండ్ ఇది ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది కదా, క్లాసిక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, బట్ నాట్ లెదర్, ఇన్ డిఫరెంట్ వే. లెదర్లో కూడా ఉంది, బట్ ఇన్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పర్పుల్ అండ్ బ్లాక్ మిక్స్ అయిన కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నేను చూపిస్తాను. ఇంకా సేమ్ రొటీన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాండా డంక్ కాకుండా ఇలాంటివి వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. అందరికీ బోర్ కొట్టేసినట్టుంది లైక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాండా డంక్స్ చేసుకుని. సో నేను కొనుక్కోలేదు, ఎందుకంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది. ఇలాంటి కలర్స్ అయితే కొంచెం బాగుంటాయి. వీటి డీటెయిల్ వీడియో నేను సపరేట్గా చేస్తాను, అండ్ షార్ట్స్ కూడా. నెక్స్ట్ వెరీ బిగ్, వెరీ స్పెషల్ షూ, అడిడాస్ ఒరిజినల్స్ అవావావ్ మూన్ రబ్బర్స్. ఇవి చాలా స్పెషల్ షూస్ అనమాట. ఇవి అడిడాస్ ఒరిజినల్స్ అవావావ్ మూన్ రబ్బర్స్ అనమాట. నార్మల్ షూస్ కంటే చాలా డిఫరెంట్. చూసారు కదా, కంప్లీట్గా ఇలా సోల్ ఫ్లాట్ ఉండదు, జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది. ఫన్నీ డిఫరెంట్ షూస్. మీకు నార్మల్ షూకి దీనికి డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. ఇది మన టిపికల్ ఫ్లాట్ షూ, ఇది మూన్ రబ్బర్స్. ఈ షూ ఇంత పెద్దగా ఉన్నా ఫిట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఒకసారి ట్రై చేశాను. ఇట్స్ వెరీ నైస్. మోస్ట్లీ రబ్బర్స్, సిలికాన్ ఇవే యూస్ చేస్తారు ఈ షూ మొత్తానికి. బాటమ్ ఇవి అన్ని రకాల బట్టల మీదకి బాగోవు అనమాట, ఎందుకంటే చాలా వైడ్ ఉంటాయి కదా, మీరు కూడా వైడ్ ప్యాంట్స్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. రకరకాలు ట్రై చేయాలి. ఎప్పుడు ఒకటే రొటీన్, ఒకటే ఫ్లాట్ షూ, ఒకేలాగా వైట్ షూ, బ్లాక్ షూ ఇవి వేసుకుంటే కాదు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షూస్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ట్రై చేయాలి. సో అలాంటి వాటిల్లోనే ఇది ఒకటి. వావ్. నెక్స్ట్ వస్తుంది షూ, నైకీ ఎయిర్ ఫోర్స్ 1 లిలాటి కాంక్రీట్ బాయ్స్ లక్కీ గ్రీన్. ఈ షూ తెలుసా, దీని ప్రైస్ సంబర్ అరౌండ్ 12,000. నేను షార్ట్ కూడా చేశాను దీని మీద. కాకపోతే దీని రీటైల్ వాల్యూ లైక్ 49, 53 అలా కూడా ఉందన్నమాట. ఎందుకు అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ప్రస్తుతానికి తెలియదు ఈ షూ ఎందుకంత క్రేజ్లోకి వచ్చిందో. కలర్ కూడా కొంతమందికి నచ్చుతుంది, అందరికీ నచ్చదు. లిలాటి అన్న ర్యాపర్ ఫేమసే, కానీ ట్రావిస్ స్కాట్ అంత కాదు. కాకపోతే హిస్ గ్రోయింగ్. ఎందుకని ఈ షూ అంత క్రేజ్ వచ్చింది, దీని ప్రైస్ ఎందుకు అంత పెరిగిపోతుంది అని ఎవ్వరికీ తెలియదు. సేమ్ ఓల్డ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 1 మోడల్, కాకపోతే మొత్తం పేటెంట్ లెదర్తో చేశారు, మొత్తం షైన్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికి పెద్ద రివ్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి పెద్ద డీటెయిల్ వీడియో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ ఓల్డ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 1 అండ్ పేటెంట్ లెదర్, అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వస్తున్న ఇంకొక నైకీ షూ, సేమ్ 40th anniversary పాండా డంక్, కాకపోతే ఇది ఒక మిస్టరీ అనమాట. ఈ దీనిలో మీకు ఏ కలర్ వస్తుందో మీకు తెలీదు, బ్లాక్ అండ్ వైట్ వస్తుందా లేకపోతే మల్టిపుల్ కలర్ ఒకటి ఉంది అది వస్తుందా లేదా అని. ఇలా వస్తుంది బ్యాగ్లో.
లబూబు లాగా ఇలా డిఫరెంట్ లఫుఫు. బ్యాగ్లో ఏమొస్తుంది అన్నది మల్టిపుల్ కలర్. ఇది నా ఫేవరెట్ కలర్. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కన్నా నాకు ఇది చాలా నచ్చింది. లైక్ బర్త్డే కేక్ లాగా అండ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. నార్మల్ ప్యాండడంగ్స్ ఎప్పుడు మీకు లెదర్లో వచ్చినాయి కదా బ్లాక్ అండ్ వైట్, అలా కాకుండా ఇది కంప్లీట్లీ కలర్ఫుల్. చెప్పాను కదా 40th యానివర్సరీ సెట్లో ఇది ఒక కలర్. సేమ్ అన్నిటికీ ప్యాండా ట్యాగ్ వస్తుంది. ఈ షూ ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే ఆ కలర్స్కి మల్టిపుల్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంతో దీనిపైన ఇన్ జనరల్ ఇలాంటి షూ ఎప్పుడు రాలేదు. సిపిఎఫ్ఎం వాళ్ళు తయారు చేస్తుంటారు డిఫరెంట్ షూస్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇలా పాపప్ అయినట్టు బయటకు వచ్చినట్టు అలా. కాకపోతే ఇది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ థ్రెడ్స్ బయటికి ఇలా వచ్చినట్టు అలా మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఇలా బయటకు వచ్చినట్టు ఉన్నాయన్నమాట. ఊడిపోవు కానీ థిక్గానే ఉంది. నెక్స్ట్ వస్తున్న షూ మళ్ళీ అడిడాస్ ఒరిజినల్స్ స్పాంజ్. చాలా డిఫరెంట్ షూ. ఇది మొత్తం క్రియేటర్ లా ఉంటుంది, అంటే మూన్ క్రియేట్స్ ఉంటాయి కదా, మూన్ మీద క్రియేటర్స్ ఉంటాయి కదా, అలా ఉంటుంది అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్టెస్ట్ మిడ్ సోల్స్ అనమాట అడిడాస్లోనే కాదు నైకీ ఎనీ బ్రాండ్లో. ఈ పైన కంప్లీట్గా క్లాత్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్చర్ అనమాట. అండ్ ఈ పైన పార్ట్ ఉంది కదా, ఇదంతా ఒక పాత షూ, మేబీ 60s 70sలో వాళ్ళు అడిడాస్ రిలీజ్ చేసిన షూస్ ఉంటాయి, దానిలో ఒక మోడల్ అనమాట ఇది. దానికి ఈ మిడ్ సోల్ని అటాచ్ చేశారు. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 సాఫ్ట్ షూ అండ్ కంఫర్టబుల్ షూ. ఈ టెక్స్చర్ వల్ల ఇది ఇలా పేపర్ లాగా లేకపోతే ఒక క్లాత్ లాగా ఉంది కదా, దీనివల్ల హగ్ చేసుకుని ఉంటుంది మన ఫుట్ని. సో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇంకొక షూ, సేమ్ నైకీ 40th యానివర్సరీ ప్యాండాడంగ్ సెట్లో ఇంకొక కలర్. సేమ్ ప్యాకింగ్, ఇలా మిస్టీరియస్ ప్యాకింగ్. ఓపెన్ చేస్తే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్యాండా. సో ఈ షూస్ అన్ని కూడా ఏది లెదర్లో లేదు, ఇప్పటి వరకు చూపించిన షూస్ అన్ని కంప్లీట్గా అదైతే కంప్లీట్ స్వేడ్. ఈ రెండు మాత్రం క్యాన్వస్ మెటీరియల్స్ అనమాట. సేమ్ ఇందాక చూపించినట్టు సేమ్ థ్రెడ్స్ ఇలా పైకి వచ్చినట్టు ఉంటాయి. ఇది కూడా డిఫరెంట్ షూ, డిఫరెంట్ కలర్, ఎందుకంటే ఇది కూడా మల్టీ కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయినా సరే చాలా బాగుంటుంది. కానీ నా ఫేవరెట్ అది కంప్లీట్ మల్టీ కలర్ అనమాట, ఆలివ్ గ్రీన్తో. పీపుల్ మైట్ లైక్ ఇట్. ఆ బోరింగ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్యాండా కాకుండా ఇలాంటి కలర్ఫుల్ వేసుకున్నప్పుడు కొంతమందికి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. సో రైట్, నెక్స్ట్ వస్తున్న స్పెషల్ షూ అడిడాస్ క్లైమర్ కూల్ లేస్డ్ 3D ప్రింటెడ్ షూ చూపించాను కదా కొన్ని రోజుల క్రితం. ఇది కూడా సేమే, కాకపోతే లేస్డ్ అనమాట. కమ్స్ విత్ ద ఫాయిల్ బాగ్. ఇంతకుముందు చూసినట్టు ఉంది కదా, ఎస్ సేమ్ షూ, కాకపోతే ఇలా లేస్డ్ అనమాట. ఓపెన్ చేస్తాను, ఆ రెండు కలిపి చూపిస్తాను మీకు, అప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలిసిపోద్ది. సో ఇది డిఫరెన్స్, ఇది క్లైమర్ కూల్ 3D, ఇది క్లైమర్ కూల్ 3D లేస్డ్.
షేప్ డిజైన్ అన్నీ ఒకటే, కానీ ఇది స్లిప్ ఆన్, ఇది లేస్డ్ అనమాట. దీనిలో కూడా సేమ్ కలర్ ఉంది, దీనిలో మల్టీ కలర్స్ లేవు, కొన్ని కలర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. లైక్ ఈ స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్ట్రైప్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కలర్ గ్రే కలర్, బ్లాక్ కలర్ అలా. సేమ్ దీనిలో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఈ షూ చాలా కంఫర్టబుల్. చెప్పాను కదా, దీని రివ్యూ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు. చూసారు లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి పాత రివ్యూస్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి చూడకపోతే. అండ్ ఇది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, మెత్తగా ప్రతి చోట ఇలా కాలింగని 3D కాబట్టి ఎటంటే అటు వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ ఫర్మ్గా, ఇక్కడ సాఫ్ట్గా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫర్మ్గా. అండ్ సాక్ లైనర్ అంటే స్పెషల్గా ఏమి ఉండదు, కాకపోతే అది కూడా ఫర్మ్గా డిజైన్ చేశారన్నమాట. చాలా ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు దీన్ని. కంప్లీట్లీ హోల్స్, మీరు ఎటు నుంచి చూసినా హోల్సే ఉంటాయి. డస్ట్, ఇండియాలో కొంచెం డస్ట్, వీటి గురించి ఆలోచించాలి. కాకపోతే కంఫర్టబుల్, వెరీ ఇన్నోవేటివ్ షూ. సో ఈ రోజుకి ఇదే మన ఫైనల్ షూ. ఇలాగే కొత్త స్నీకర్స్ చూడాలన్నా, కొత్త స్నీకర్స్ గురించి వినాలన్నా, ఆల్వేస్ హీర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద OG.